Good afternoon, students. Welcome to our English class again. So, after a long gap, again we are going to start our English class. And also, before that, you had an examination, and you must have attended the 30 questions, MCQ 30 questions from different parts like prose, poetry, and story. Okay, so it's a time to start again and to just warm up for you regarding our syllabus, and you should come forward to complete our syllabus. Okay, so we have completed one piece of prose, one poem, and one story. Again, we have to recycle it. Means again one prose, one piece of prose, and again poem, and again story. Okay. सो एमती तो पे ऑनलाइन क्लास चलो देखा के दिन चलुच ऑनलाइन क्लास आपरे जो आम ऑफलाइन क्लास करवा डेफिनेटली आउ थे किसी रिविजन करवा तापर जी रेस्ट सिलेबस अच्छी वी हैव टू कंप्लीट द रेस्ट सिलेबस ओके सो गेट रेडी फॉर द क्लास ओपन योर बुक इफ यू हैव प्रोज बुक 1 डेफिनेटली यू मस्ट हैव द बुक बिकॉज वन बुक इज कनेक्टेड टू योर फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर. So open the page 57. Okay, open the page 57 on examination. This is your second piece of prose on examinations. Okay, so the title is really what? Heart throbbing. Because we don't like examination. All of the students have a fear. If there is no examination, it will be better. परीक्षा का भल रखले examination is a tension for students. एबे बढ़िया समय चलछि पिले कोविड समय चलछि एग्जाम नाइ परीक्षा रे पास आईसीसी को सीबीएसई को सीएचएसई को बिना एग्जाम रे में कण माडी चलछे काहे गोटे चांस मिलछि किछि पिला को कोविड बैच पिला में. अच्छा गोटे कथा हम चिंता करिया आम एग्जामिनेशन को कहीं डरछे व्हाई वी फियर द एग्जामिनेशन. Really some bright students are also getting fear to our examination because their weaknesses may come out. ସେମାନଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା କାଳେ ପଦାକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ଯେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିନି ସେଥିପାଇଁ କମ୍ ମାର୍କ ଆସିଲା. ସବୁବେଳେ ଆମେ ଖୁସି ହେଉଥିବା କାଲି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ କହିଲେ ଟେନସନ୍ ହେଇଯାଉଛି କାଲି ସରପ୍ରାଇଜ୍ एग्जामिनेशन ହେବ तो टेंशन हो जाए है ना नहीं. सो एग्जामिनेशन इज ए फियरफुल एक्सपीरियंस फॉर ऑल स्टूडेंट्स. सब पिला इच्छा बिना एग्जामिनेशन आमको 90% दिया जाओ है आमको 99% दिया जाओ बिना एग्जामिनेशन. बर्तमान ट्रेंड चलती ना नहीं एग्जामिनेशन एंड दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू व्हाट आई एम टेलिंग यू नाउ. एग्जामिनेशन रिलेटेड ऑल एग्जामिनेशंस. Can you see the title on examinations? There is not a single examination. All examinations, it is a plural form of examination. Plural form of examination. So, it refers to a number of examinations. Okay, actually this topic is an excerpt of at Hara. What is Hara? At Hara. Hara means it is the name of a school. Hara, the name of a school. It is the name of a place. Here, one school is situated, one of the reputed school. Okay, in England. So, the writer of this topic is Winston S. Churchill. Let me introduce this good personality, Winston S. Churchill. नाटा निश्चित भाव में तुमको सुनला लगुथि बोले चर्चिल ना इतिहास पृष्ठ तुम जब उल्टेब तुमको निश्चित भाव में विंस्टन एस चर्चिल का नाम मिले. ओके, विंस्टन एस चर्चिल he was born in 1874 and died 1965. Okay, Winston S. Churchill, and definitely you should know more about him. He was the two-time Prime Minister. He was the two-time Prime Minister of England. Okay, so
Sir Winston Leonard Spencer Churchill was the Prime Minister of England twice. He was the Prime Minister of England twice. Means two times he became the Prime Minister of England. ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପିଲେ ତମକୁ ମନେ ପକେଇବି ଯୋଉଠିକି ଆମେ ପଢିଥିଲେ in London in -4 ମନେ ପଡୁଛି in London in -4 Mahatma Gandhi went to London to attend second round table conference, and also he visited different places and he wanted to meet with different personality, but Winston Churchill refused to meet him. मने पड़ला फर्स्ट ईयर तुम पढ़िथिला Winston Churchill महात्मा गांधी सहित मिशि नथिले. He was Winston Spencer Churchill. Okay, he was the Prime Minister of England two times. That is, one is 1940 to 1945. Another is 51 to 55. Okay, two-time Prime Minister of England, Winston Spencer Churchill. And another thing, he was also a good writer. He was excellent in literature. Okay, he got Nobel Prize in 1953. Okay, he got Nobel Prize, Nobel Award in 1953 in literature. How can we accept these truths? जड़े Prime Minister literature रे award पाइबा, it is not a matter of love. इटा गोटे हस कथा नहीं पिले. It is a very important thing that Winston Spencer Churchill was a politician. Okay, and after that he started writing. If we discuss about more of Winston Spencer Churchill, you know, his life career was parted separately and separately. At first he joined in army, then he started politics, and then after in mid time of politics he started writing. At first he was rejected in various places. When he started writing, ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ଲେଖା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଚାରିଆଡ଼େ ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ରିଜେକ୍ସନ ମିଳିଲା. ରିଜେକ୍ଟେଡ ମାନେ ତାଙ୍କୁ କେବେ ପସନ୍ଦ କଲେନି ତାଙ୍କ ଲେଖାକୁ. ଏମିତି ସମୟ ଆସିଲା ପିଲେ ସେ ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କଲେ ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ, and he became the person who got Nobel Prize in literature, basically in literature in 1953. 1953 ମସିହାରେ लिटरेचर पे अवार्ड मिलिबा एटा गोटे छोटिया कथा. नेक्स्ट कम टू सेकंड पार्ट. नेक्स्ट पार्ट, he was also an army officer. He was working in army defense department, and he was a good statesman and an orator. What do you mean by orator? Orator means good speaker. He could give beautiful speech. से सुंदर एक वक्ता थे. प्रवक्ता मैंने बुझी पार्छ ना, भल भाषण से दे पारथिले. आ सेति पे तो कोन प्राइम मिनिस्टर जे भल भाषण देला से तो भल प्राइम मिनिस्टर ना. सो ही वाज आल्सो ए गुड नरेटर. एथर बुझा पड़ला पिले ए टॉपिक रो राइटर के विंस्टन स्पेंसर चर्चिल. आ ए टॉपिक आस्ती वन ऑन एग्जामिनेशंस ताका हाराव गोटे बुक चैप्टर 2 रो हला. आता मेन बुक होची रोविंग कमीशन माय अर्ली लाइफ. It was written in 1930. It was a small piece of that. Okay, Harrow is one chapter of this chapter, and on examination is some pages of it. Harrow. You know what is Harrow? Harrow is the name of a school, name of an area where that school was situated. Got it now? Then come to the topic. Examinations for many are not a pleasant experience. Examinations is not a pleasant experience. आमे परीक्षा गोटे खुशी बोली कहि परिबा नाही. तो परीक्षा देबा जाइतलु ना. हां कोन बे खुशी लागला तो परीक्षा के खुशी बोली कोन दिले. परीक्षा मींस टेंशन. Examination means tension for all students. Okay, the apprehension of not doing well makes even bright students anxious. Bright student मानक मध्य एनसीड्स कर दिए कहीं काले आम परीक्षा भल करूँ ना आमर वीकनेस पदा पलि आस. ओके,
Read the following unit of the text and note how the writer took his entrance examination to Harvard. Okay, entrance examination to Harvard. Actually, Winston Spencer Churchill was a student up to standard 3. Up to standard 3 at Eton. Clear? विंस्टन स्पेंसर चर्चिल स्टैंडर्ड 3 पर्यंत पढ़िथिले ईटन स्कूल रे. ओके, स्टैंडर्ड 3 पर्यंत पढ़िथिले ईटन स्कूल रे. आ से स्टैंडर्ड 4 को आसिले कोठी की हारव स्कूल का आसिले. हारव स्कूल को डिमांड स्कूल से टाइप रो गोटे फ्रंटलाइन स्कूल, गोटे डिमांड स्कूल एते थिला. आ सेठी पाठ पढ़िले निश्चित भाव रे तमे कहि परियो जे आई एम ए स्टूडेंट ऑफ हारव. छाती खुले ग्राम कहि परिया. तो इमिडिया गोटे स्कूल रे से जॉइन हो आसिले. हला से पढ़ुथिले कोठी ईटन स्कूल. ही वाज स्टडीइंग इन ईटन स्कूल एंड आल्सो ही केम टू जॉइन इन हारव स्कूल. ओके, स्टैंडर्ड 4. आ तुम भल से जानछ जेतले हम इंग्लिश मीडियम स्कूल को पढ़िया को जीवा फर्स्ट एंट्रेंस देवा को पड़ियो. यू हैव टू appear in entrance examination. Suppose you qualify and suppose you score better in that entrance examination, then you will be selected to join in that school. तुम जानते ना पिले आजिकल मध्य तुम देखियो शिशु मंदिर गला गोटे एंट्रेंस एग्जामिनेशन करा जाए. भल कर हाँ तुम पिला को आम जॉइन करूँ. और आजिकल तुम बहुत देखिए कन्वेंट स्कूल में बापा माँ को भी एंट्रेंस करा है. बापा क्वालिफिकेशन दिखाऊँ, माँ क्वालिफिकेशन दिखाऊँ. जदि से पिला जॉइन हुए बापा माँ जदि भल क्वालिफिकेशन अच्छी ताहले पिला से स्कूल पढ़े कहीं ना माँ तक पाठ पढ़े किसी वर्ष पर्यंत एमती भी अच्छी तुम भलसे जान. सो एथर स्टोरी तुमको भलसे जाना पड़ो जे विंस्टन स्पेंसर चर्चिल वाज अ स्टूडेंट ऑफ ईटन एंड ही कंटिन्यूड हिज स्टडी अप टू स्टैंडर्ड 3 एट ईटन स्कूल एंड ही केम टू हारव. दैट हारव, he came to Harrow to face an entrance examination. Entrance exam. कभी तुम जो जेई नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन दोचो ना से भीतर को एंट्री करिया पे एटा कोन एग्जाम ना स्कूल को एंट्री करिया पे गोटे एग्जाम देवा पड़तला कोडी हारव स्कूल रे. सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक. I had scarcely passed my 12th birthday when I entered the inhospitable regions of examinations through which for the next 7 years I was destined to journey. The first line starts with I. The first line starts with I. Here I refers to definitely the writer Winston Spencer Churchill. According to Winston Spencer Churchill, he said, I had scarcely passed my 12th birthday. Scarcely passed my 12th birthday. Okay, 12th birthday. 12th birthday means मोर 12 माने 12th birthday पास करिछि कि नाही. मीन्स एट द एज ऑफ 12 ताको स्तर केते वर्ष हेतला 12 एज हेतला. स्कार्सली फर्स्ट देखिए केते वर्ड पले हार्डली, scarcely, barely, a word just for negative word. I hardly go to temple means normally I don't go to temple. I scarcely speak Hindi in my English class means I don't use Hindi. Hardly, scarcely, rarely, barely, these are some negative words. So I had scarcely passed my 12th birthday means indirectly 12 वर्ष है. मु तुम पचारि तुम पिले केते एज है तुम्हें कह पारे सर आम 17टी बसंत अतिक्रम कर 17टी बसंत अतिक्रम कर. इनडायरेक्टली तुम कह आमको ऑलरेडी 17 हो सारा बिकज बसंत मीन्स स्प्रिंग इट कम्स वन्स इन ए इयर. 17टा बसंत तुम अतिक्रम कर मीन्स 17 वर्ष हो. आउ गोटे पिला स्टाइल कह सर मोर मोर 11तम जन्मदिन गला बोले 11 वर्ष है. आउ गोटे पिला डायरेक्ट कह सर मत 17 चलला बुझा पड़ी मैंने 17 वर्ष है. सो वेराइट्स ऑफ वे टू एक्सप्रेस योर एज.
ଆଉ ଜଣେ କହିବ ନାଇଁ ସାର୍ ମୋର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ହେଉଛି 2001 ସେଟା ଏମିତି ଷ୍ଟାଇଲରେ କହିଲେ। So he said that I had scarcely passed my 12th birthday, means at the age of 12 I entered the inhospitable regions of examination. Inhospitable region, what do you mean by region? REGION, region means area, region means area. ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଏରିଆକୁ ଗଲି, I entered into an inhospitable region. Inhospitable means unfriendly, means the area I don't like at all. ତମେ ଗୋଟେ ଏରିଆକୁ ଯାଉଛ, ତମେ ଯଦି ପସନ୍ଦ କରୁଛ ବୋଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ତମର ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଏରିଆ। ତମକୁ ଯଦି ସେ ଏରିଆର ଲୋକ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ଏରିଆ ହେଉଛି ତମ ପାଇଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଏରିଆ, ତମର ପସନ୍ଦ ହେଇପାରେ ବା ତମକୁ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରିପାରନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଏରିଆ। ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଅନଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଏରିଆ। ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛ, ତମେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫେସ୍ କରୁଛ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅନଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଏରିଆ। ବହୁତ ଶତ୍ରୁ ତମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅନଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଏରିଆ। ସୋ ୱିନଷ୍ଟନ ସ୍ପେନ୍ସର ଚର୍ଚିଲ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏକ୍ଜାମିନେସନ ମୋ ପାଇଁ ଏକ ଅନଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଏରିଆ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଏରିଆ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ଏନିମି ଏରିଆ, ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ଏନିମିଜ୍। ମାନେ ଏକ୍ଜାମିନେସନରେ ସତେ ଯେମିତି କିଛି ଶତ୍ରୁତା ରହିଯାଇଛି। ଓକେ, ଆଣ୍ଡ through which for the next 7 years I was destined to journey. Next 7 years, because he went to Harrow to join in standard 4, he will continue up to 10th class. How many years? 7th year, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th. So through which means through this inhospitable area I have to journey. मते जर्नी करने को पड़ो नेक्स्ट 7 years माने 10th पर्यंत बा 10th क्लास पर्यंत मते ए स्कूल ही पढ़ा पड़ो, मते ए स्कूल ही पढ़ा पड़ो। आ एरिया मो पे की एरिया फ्रेंडली और अनफ्रेंडली? अनफ्रेंडली एरिया। एथि तमे गोटे क्वेश्चन आंसर तुम कहि परियो whether Winston Churchill liked examination or not. Obviously he didn't like examination. How can you justify your answer? Because he said that examination is an inhospitable reason. So he didn't like examination. He didn't like examination at all. This is inhospitable reason. These examinations were a great trial to me. These examinations, lots of examinations I had to appear. मते बहुत एग्जामिनेशन अपेयर करिया पड़ता। आ सब जाक एग्जाम मो पे गोटे गोटे ट्रायल थिला, मो पे गोटे गोटे परीक्षा थिला, आ कष्ट भी थिला, आ फुल ऑफ ऑब्स्टैकल भी थिला। The subjects which were dearest to the examiners were almost invariably those I fancied least. Okay, the subjects which were dearest to the examiners. What do you mean by examiners? Who make question for you? They are examiner. If last examination है ला, तब मैं वो question पके थी. I was the examiner at that time. और normally entrance examination रे किए परीक्षा क्वेश्चन करंदी, किए करंदी examiner में क्वेश्चन करंदी। आ सब पिला को इच्छा हमको केमिति जनाशना क्वेश्चन दिखे पड़ो, आमे जो पाठ जानिथिबु सेटा केंदे पड़ो, हमरो जो पाठ पसंद से भीतर केंदे क्वेश्चन पड़ो, समस्त इच्छा ना नहीं? यस। सेमिति एग्जामिनर इच्छा हुए आम एमती क्वेश्चन पकड़ा पिला माने जमी सब अटेंड करें ना। अब सब पिला जब सब क्वेश्चन अटेंड करेंगे आम कौ पिला को सिलेक्ट करके स्कूल को आएगा, कहीं जदि 5टा सीट अच्छी स्टैंडर्ड 4 रे कि 50टा सीट अच्छी स्टैंडर्ड 4 रे है तो कौन करा पड़ो ना अपेयर करेंगे पिला के जन 100 पिला अटेंड कर 500 पिला अटेंड कर जब सब क्वेश्चन इजी करदा सब पिला सिलेक्ट हो गले सब पिला को क्वेश्चन माने सीट दे हम कि स्कूल रे इट इज प्योरली इम्पॉसिबल। तो से कौन करते ना किसी कष्ट क्वेश्चन पकई था दे पुट सम डिफिकल्ट क्वेश्चंस, दैट्स व्हाई it would be easy for them to select some of the selected students. Okay, so this line says that these examiners were almost invariably those I fancied least. Invariably means always examiners
put questions which I don't like. Fancy means attracted. Means I don't like that subject. ସବୁ ବେଳେ ଆମର ଏକ୍ସାମିନର ମାନେ ମୋର ଡିଫିକଲ୍ଟ ପୋର୍ସନର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପକାନ୍ତି. I would have liked to have been examined in history, poetry, and writing essay. The examiners, on the other hand, were partial to Latin and mathematics. Just see the variation. Okay, see the variation. The liking subject, history, writing poetry, essay, means all are literature related things. Writers liking subjects were history, poetry, essay. But examiners give importance to Latin and mathematics. Latin and mathematics. Writer को सबुठु liking subject लगे history, poetry, essay. But examiner माने partial करते, partiality करेंगे. Partiality माने इटा को directly partial टाइप कोई करेंगे. But से माने support करते. Partial माने कौन? Support anybody or anything immorally. से माने support करते. बा examiner माने support करते. क्या को? Latin को mathematics. जोटा कि writer माने dislike subject. बुझा पड़ছে? So what were the liking subject of the writer? History, poetry, essay. And question came in Latin. And question came with mathematics. चिंता कर पहले सिचुएशन ला. तमे गोटे एग्जाम अटेंड करिया को जाइछो. You don't know तेलुगु. तुमको तेलुगु जणा नहीं. सपोज तमे एग्जाम हॉल रे बसिछो, पेज टा उल्टे देछो, क्वेश्चन पेपर तुमको आछि. सब जगह तेलुगु रे लिखा है एंड को टाइप रो फीलिंग था हम चिंता कर तमें पूरा प्रिपेयर हो जाइछ भल से एग्जाम करी बोली जाइछ बट तेलुगु रे क्वेश्चन पेपर पड़े आसे तम मुंड खराब होइछ ना नहीं सही टाइप रो सिचुएशन होइछ विंस्टन स्पेंसर चर्चिल करो ओके एंड they will prevail they refers to examiner okay will means wish इच्छा prevail means continue तांकर इच्छा ही कंटिन्यू होला तांकर इच्छा ही बलवत्तर रहला तांकर इच्छा सबले क्वेश्चन पकाएको लाटिन और मैथमेटिक्स बट मोर इच्छा काले को एग्जाम रे ई पोर्शन रो किछि क्वेश्चन आसे ओके देन moreover the questions which they asked on both these subjects were almost invariably those to which I was unable to suggest a satisfactory answer because I didn't like those subjects. My liking subjects were history, writing, poetry, writing, essay. But they put question from in Latin language of mathematics question. So what happened? The result I could not get good mark. I was unable to suggest a satisfactory answer. I should have liked to be asked to say what I knew. मोटे छोटा पिला मोटे स्टैंडर्ड 4 पिला और स्टैंडर्ड 3 कंप्लीट करके स्टैंडर्ड 4 को जीवा को आस्तिया पिला I should have liked to be asked. मते तो एमिति करियार उचित थिला ना मते गोटे सहज क्वेश्चन पचारियार थिला मोर जणा एरिया रो क्वेश्चन पचारियार थिला मु जो एरिया जानि छी सेही भीतर मते क्वेश्चन पचारियार उचित थिला बट सेमान तांको इच्छा रे पकई दिचंदी They always try to ask what I didn't know. सेमाने सबोले चेष्टा करथिले इमिति क्वेश्चन पके जोटा कि मते जणा नथियो एक्चुअली प्ले सेमिति किछि नै जेहेतु हारा स्कूल रे इंपोर्टेंट सब्जेक्ट होछि लैटिन तो सेमाने ऑब्वियसली लैटिन क्वेश्चन पकेबे एबे तमे ओडिया मीडियम रे प्ले आछो सपोज तमे स्टैंडर्ड 5 को जाउछो गोटे इंग्लिश कन्वेंट स्कूल रे पढिया पे क्वेश्चन पेपर को थरे आछो ओडिया रे आछो कि इंग्लिश रे आछो तमे को स्टैंडर्ड 5 पिला मते जणा नै मु कोन करी अरे तमे काई जाउछो कन्वेंट स्कूल रे पाठ पढिया पे why you are going to attend or join in convent school suppose you don't know English that means definitely they have to ask some questions in English if you are selected then you can join in that school otherwise you will not be selected but see कहते मते इमिति क्वेश्चन पचारिया उचित थिला हला ए मते माने नोन एरिया क्वेश्चन रो पचारिया उचित थिला
So they always try to ask what I didn't know when I would have willingly displayed my knowledge. They sought to expose my ignorance. मोर बहुत एक्साइटमेंट थिला मु मोर एग्जाम रे किछ करी के देखेबी कहीं मु एसे राइटिंग रे भल अच्छी पोएट्री राइटिंग रे भल अच्छी और हिस्ट्री मोर भल हुए मु किछ करी के देखेबी बट दे sought to expose my ignorance. What do you mean by sought? SOUGHT. sought होची seek रखले past tense, past form of okay seek ର past form होची sought. But they sought to expose my ignorance. मोर ignorance को से मैंने expose कर दले. मोर ignorance को से मैंने expose कर दले मैंने पदा को आन दले, display कर दले. बिल्कुल suppose मु तो मु कहिबी गोटे एग्जाम करिया पिले हला बहुत जिनछ किछि जानछि गोटे एग्जाम हे जाओ तबे मते सुंदर गोटे मैथमेटिक्स क्वेश्चन गोटे सजाड़ी के पके दो मते सपोज मैथमेटिक्स आसलानी मु जो मोर नॉलेज शो करिया पे जाइथिबी सेठी मोर कोन हला मोर इग्नोरेंस को शो करा हैला. According to Winston Churchill, that my ignorance was exposed, but I was willing to display my knowledge. मु इच्छा करथली कौन करथली ना मो नॉलेज को एक्सपोज कर देबी बट एग्जामिनर माने मोर इग्नोरेंस को एक्सपोज कर दले. ओके सो दिस सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट हैड ओनली वन रिजल्ट. I didn't do well in examinations. Because of that, I didn't do well in examinations. Because of this language sense, because of mathematics, because of Latin, I could not do well in examinations. And this was especially true of my entrance examination to Harvard. The headmaster, Dr. Weldon, however, took a broad-minded view of my Latin approach. He showed discernment in judging my general ability. ये जो स्टोरी घटी बोले एग्जामिनेशन रो लाइकिंग और डिसलाइकिंग एरिया भितरे को एग्जाम को से इंपोर्टेंस देके कहछथि एंट्रेंस एग्जामिनेशन एट हार्वर्ड. ओके द हेडमास्टर डॉक्टर वेल्डन हु वाज द हेडमास्टर. डॉक्टर वेल्डन वाज द हेडमास्टर ऑफ दैट स्कूल. ओके so he took a broad-minded view of my Latin prose. What do you mean by broad-minded view? Means opposite of narrow-minded. आमे उड़िया रे कोने संकीर्ण मना. This is narrow-minded. Broad-minded टिके उच्च मना. आउ से स्कूल रे हेडमास्टर थिले डॉक्टर वेल्डन. Okay, he was the headmaster of that school. He took a broad-minded view of my Latin prose. He showed discernment in judging my general ability. Okay, he showed discernment. He means Dr. Weldon. See, कौन कले के He took a broad-minded view and he selected me. He selected me. Okay, so students, I think the time is getting lower. And read the first paragraph. And if you have any doubt, okay, ask me in next class. And I am sure that you are having my phone number. You have sent your answer sheet. Similarly, you can send your doubt also. Okay. So thank you. We will discuss more in next class.